Hwɛmfonin wei, ɛyɛ nwosie a ɛfiri car exhaust mu ɛba abɔnten yɛ kwan so stations. Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ ɛcontaini over 40 hazardous pollutants. Na these pollutants no, they are harmful to the environment. Deɛ nti a yɛka ho asɛm? Sɛ wofa environment no, ɛno mu na yɛnya oxygen a yɛhome no ɛfiri. And these pollutants, when released into the atmosphere, ɛfraframa no, then we as humans so na yɛahome. Some of the pollutants a ɛwɔ nwosie a ɛfiri car mu ba no bi yɛ particulate matter, carbon monoxide, nitrogen dioxide, and benzene. And benzene is I would say the most dangerous one a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ no yie paa. Like video no na yɛntoa so. Benzene bɛtumi affect wo bone marrow and it can also lead to leukemia. Na pollutants a ɛwɔ saa nwosie no mu no ɛna sɛ ɛkɔ wiem a ɛkɔ cause air pollution. According to World Health, air pollution causes about 6.6 million deaths per year, according to World Health Organization. Deɛ na yɛbɛtumi ayɛ yɛbɛtumi asi saa nneɛma wei ho kwan? This one, on this channel, I'm just creating an awareness. Sɛ woyɛ exposed to saa nneɛma wei for a very long time a, ɛtumi ma wonya lung cancer. Na yɛ maamenom, yɛ papa no a wɔyɛ adwuma wɔ stations, drivers, adetɔnfoɔ nyinaa a wɔwɔ station, wɔn a wɔwɔ kwan ho, wɔn na wɔtaa face saa nneɛma wei. Saa nwosie a ɛfiri car mu ba no, ɛmo na wɔtaa face. World Health ɛka sɛ nwosie a ɛfiri diesel engine mu no, wɔn agroup no as a group 1 carcinogen, kyerɛ sɛ they definitely wɔn cause lung cancer ankasa. Ɛna wɔn a wɔfiri gasoline engine so ba no, they probably cause cancer. Ɛnkyerɛ sɛ they are likely or wɔn nso cause cancer saa. Na woyɛ exposed to saa nneɛma wei bebree a, you are prone to a lot of disease in the body because wobɛhome akɔ wo mu. Yɛka sɛ carcinogens a, carcinogens ɛyɛ nneɛma a ɛtumi cause cancer. Yɛbɛyɛ dɛn na yɛatumi asi saa nneɛma wei ano kwan? Mmerɛ a yɛnhome saa nneɛma wei nyinaa nkɔ yɛn mu nkɔfa nyarewa ahodoɔ mma. Sɛ wohwɛ yɛn system a yɛwɔ no wɔ Ghana ha yi a, cars bebree ne nneɛma bebree a yɛyɛ no produce nwosie. Enti the best thing a yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛnyɛ long term exposed to it. Ɛba saa a ɛbɛtumi ate ɔhaw a ɛde bɛma yɛn no so. Stations, traffic, what can we do to reduce this air pollution? One, in traffic, you can reduce the air pollution by turning off the engine. Ɛne sɛ woduru traffic mu a, deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ɛne sɛ waiting for the green light for you to go no, ɛsɛ sɛ wodum wo car engine no sɛnea ɛbɛyɛ nwosie no bebree na mbɔ ngu afoforɔ no a wɔwɔ car no mu no. Ɛna station so, sɛ ɛbɛsɛ drivers, wobɔ mmɔden anaasɛ woduru station a, ɛnsɔ engine no nsi so. Wɔsɔ engine no si so a, engine no combustion will occur. Sɛ combustion no occur a, ɛbɛproduce nwosie. Ɛna nwosie no nso a yɛreka no nso na contain all these substances, pollutants a ɛsɛe mframa no. Ɔdwen yɛ wo sɛ ebi a wode woyɛ adwuma de sika, nanso na ɛyɛ ɔhaw anaasɛ nyarewa ahodoɔ ɛna afoforɔ nso yɛ dɛn ɛnya firi mu.